Мои друзья покинули Рафаэля. Да. У нас промоушен Ну, и едем по Лиссабону. My dream is to get the 50-euro bill. Если мы у него спросим этого деда, какая у него мечта, он говорит, он скажет, что он хотел бы получить 50 евро, чтобы ему дали. Да? Если мы будем... It's like a butt massage also. Это массаж попы тоже. Это круче, чем в Таиланде. Да, да, это покруче. Очень прикольная машина. Можно такую взять. Уже взяли, можем ехать. А вот сейчас откроется, видишь? Может, мы так и объедем. Не, смотри, раз, спустилась. You don't need to put the ticket? To lower the pillar? No, there is a camera that they see They us know, and they know they only allow residents and public transport. Они смотрят в камеру, оказывается, те, которые опускают шлюпы. Ага, то есть это не автоматом будет? Вот трамвайчик. Подъем она идет, конечно, тяжеловато. Выжимает по полной. Такой серьезный. 0,1 лошадиных сил у него здесь. Вообще серьезно. Поднялись мы все-таки на этот подъем. Главное не занести старипанчиков.
Grassa, neighborhood of Grassa. Это Грасса. Это, в общем, такая какая-то территория, район. А, район, да? Грасса? Ага. Это мигрантский район тут получается, скорее всего. Или тот был, это тот был, который там, рядом с крепостью мигрантской. This year was the first cinema of Portugal. Это было первое кино в Португалии. Вот здесь, да? Да. Ага. And now it's a supermarket. Сейчас Сейчас супермаркет. О. It's very sad. The history is sold for money. It's what? I said the history is sold for money. Cinema Yes, now market. Yes. It's capitalism. Апельсин, видишь? Так? Апельсин. Ага. Мы тут серьезно едем. Мы вот так не дошли. Будь здоров. Вау. Классно на такой машине. Летом, наверное, много туристов здесь бывает. When this cinema was built, the builder of the cinema, who was a rich guy, he ordered that a whole neighborhood was built just for the artists, intellectuals, and some of the houses are still standing today. Like one example is this one here on the right. The name of the cinema was Golden Star Cinema, and the name of the neighborhood is Golden Star Neighborhood. And you see the star in the top, now it's not golden anymore, because it's worn out, but... Так, что здесь? Говорит, что тот, кто построил этот кинотеатр первый, он был очень богатый человек, поэтому он построил целый вот этот портал для артистов, для актеров, вот такой. То есть это как бы театр был, не только кинотеатр, и для всех построил, и в общем они здесь жили, и он это называлось «Золотой район». Ох ты, ничего себе. Золотые звезды. А это в каком году примерно? Вау, супер. Here we are. Finally. Такая вот штучка. Вот это еще не все, вот так вот еще. Да. Супер автомобиль у тебя. Антилопа, гну, отдыхает здесь. This is really nice car, isn't it? Yeah, it is a limited edition version. Yeah. This vehicle has some history. It was created in the 1940s. Has a gift for the president of Italy. I don't know if it was Mussolini or something. В общем, это как бы это специальные, в общем, эти машины такие, они сделаны для как подарок итальянскому президенту. In which 1940? 1940s, В yes. 1940-х годах. Ага.
And then 1940. and then someone had the idea of using it for touristical tours Ага, also in Italy, in the region of Catania. ага. И потом говорит, что у кого-то была идея использовать такие машины для туристических туров. Он говорит, тоже в Италии, в Катании. Район такой. Да-да-да. Капитан Катания откуда? And now they made a few years ago they made a new a few thousand of them. Just they all have one number. Ага. So this one is, for example, from a series of 1000, and they are quite popular now in Asia. Yes, I know. Has taxi. We have been there. Also went by. You really? Yes. You were? The name Tuk is from the Thailand. Thailand. Yes. We also been in Thailand. Yeah, it's more near for you. Yes. Говорит, ближе, говорит, Таиланд для вас. Let's enjoy the view now. This way is better. You're a little bit. Yeah, sorry. It's not very You're nice. not sick or? Блин, почти. Друзья, обалденный здесь у нас вид, привез нас Луиш, человек хороший вообще, пацаны, парни, прикольные, такие душевные, таких людей, кстати, много встречаешь, но все равно много и других встречается, поэтому очень приятно. I was watching this week a documentary about communism, the story of communism, and I Да, вид didn't know здесь, конечно, классно. that, Это вот про этот вид он нам говорил, чтобы мы туда не ходили, там, где платно, говорит, не надо ходить, потому что тоже, типа, просто это разводка, а на самом деле вот здесь вот самый лучший вид. И вот, я так понимаю, он нас сюда сейчас привез. Yeah, like in the United States, they also made a dry law. This is the good part. It's really nice. You can see all the people. Смотри, он же вон, замок. Да-да-да. Он нас оттуда привез, что ли, получается, да? So we Мы came сейчас... from there. Yes, Ага. yes. Да-да. Друзья, он с того замка, получается, вот мы сейчас, не знаю, каким только путем, Walking, it would но take доехали вот только что с вами half сюда. an hour. But we used to walk a lot. You could come from the right or from the left. А этот замок, он в каком году построен? Что за замок? Do you know what is this castle? I mean, The history. Who built it or? The first builders were Visigoths. Then this was before 1000, before year 1000. До Then 2000 года построили. Ага. around year 800 something after Christ, the Moors, the people from north of Africa, they started trying to take over the city from the Visigoths several times. Several times the castle was destroyed and rebuilt, and then eventually the Moorish people took over the castle until 1147, when the Portuguese troops took over the castle for the last time. So since 1147, the castle has been not destroyed by battles or anything again, and it has stayed in the hands of the Portuguese kingdom. But there was also earthquakes, especially the earthquake of 1755, which destroyed most of the city. And after the earthquake, Землетрясение было большое. В каком Which году? year? 1755, the earthquake, you mean? 1795, по-моему. Землетрясение, да? Землетрясение большое и развалило практически весь город. 1755, and after the earthquake, people start stealing the stones to rebuild the city. И потом начали там люди красить камни, чтобы построить там свои дома. И так. А эту плитку, это их оригинальная португальская тема, получается, вот эта плитка? I don't know in English. The tiles, Yes. ceramic Is it, tiles. typical Portuguese.
typical Portuguese, influenced by the Arabs, the Moorish people. Это, в общем, арабскими этими странами завезено, да? Ага, с Марокко там, да? It's very common in Portugal and это очень нормально, популярно some parts of Spain. И тоже некоторые части Испании. It's mostly because it's an influence from the это, в общем, влияние из Северной Африки. Северной Африки, ага. But also the Romans used a lot of tiles. Ну тоже, говорит, Римская империя? Римский, да. Ага. Они использовали много плитки. Concerning the castle, what you see there is just the central fortress. The original fortress of the city of Lisbon was going all around like this, divided in several sectors. There was a big wall. В общем, была большая, как бы, то есть то, что мы видим там около замка, это совсем маленькая территория, потому что это была вообще вот такая большая и большой вот этот замочный забор. Это что, вот этот замочный забор, да? Да, он был такой огромный. То есть огромный был. In some parts of the city, you still see some pieces of the wall. И потому что в некоторых частях города можно увидеть куски эти остались стены. And usually when there is a gate, this means that sometime in the past there was part of the wall there, and this was a passage point. Потому что часто, говорит, если вы увидите арку какую-нибудь стоящую просто так, это значит, что раньше это была большая стена, и это был как бы проход. You can check on the internet pictures of medieval Lisbon, and you will see that there is lots of fortress all around the city. Interesting. You're a very nice guy as well. Yeah, well, this is what we do. Here usually I talk a little bit about the city, about the typical neighborhood. Вот здесь вот его видать тоже плиткой выложено. This for example, this panel here is from the 1960s. There is not the bridge yet. There is already the place where it would be fit there, because they had to excavate this for the bridge to arrive, but there was not the bridge wasn't built yet. And this monument here, it's slightly different from what you see. There was a ball on top because this was the original project. This monument was built to we had a dictator from the 1930s to the 1970s. Диктатор, в общем, до 70-х годов. До 70-х. Called Salazar. Salazar. It's contemporary of Stalin. Типа как Сталин. And Salazar, he always wanted to stay neutral in the Second World War. Он хотел быть нейтральным в Второй мировой войне. And he promised that if Portugal managed to stay neutral, типа, если Португалия получит, that he would build a big monument to если Португалия получится, в общем, быть нейтральной, то тогда он потом большой монумент поставит, чтобы отблагодарить его. To thank God отблагодарить Бога. That we don't have to send Portuguese people to the war. Что не надо посылать португальцев на войну. А это не этот большой памятник, который стоит? Это он, да? Вон он. Вот. Тот? Да, ага, все понятно. Okay. Salazar was very smart, and he secretly gave one military base in the islands of Azores, which are in the middle of the Atlantic. I don't know if you know them. Yes, we know. Yeah. It's a beautiful paradise. You should go there. We didn't go there, but I know about the existence. It's very beautiful Там, place. в общем, острова есть португальские посередине Атлантического океана. Мы смотрели. He secretly offered shelter for a military American base in Azores. Он на этих островах секретно давал, в общем, базу американцам. Сдавал, ага. He was selling wolfram. It's a mineral, which is good for making the metal very hard. It's very good for military tanks and vehicles. Продавал вольфрам, это такое вещество, которое делает металл таким жестким. And Salazar was selling wolfram to Hitler
and to Churchill. Okay. В общем, обоим продавал, и Гитлера, и Черчилль. So this way he managed to stay neutral, like Switzerland, for example. And after the war, he decided to build a monument, but then one priest who was responsible for donations, he ran away to Brazil with all the money. В общем, он собрался построить монумент, но, говорит, тот, кто собрал деньги, он убежал в Бразилию со всеми деньгами. And so the construction was stopped for about 10 years. Поэтому 10 лет не строили ничего. And probably afterwards they decided to change the project, and that's why it's different there. Поэтому сначала собрался быть таким, видишь, с шаром наверху, а теперь такой. But is it the Jesus? Yeah, I think it was supposed to be under, and then the ball would probably mean the globe. The globe. А как зовут человека, с который с деньгами соскочил? Do you know the name of this person who escaped from Бразилию? No, but you can probably find on the internet. В интернете можно. In the story about the monument. А какие года это примерно? So it's kind of like monument in Brazil, yeah? The one in Brazil is more old. Yeah. And there is not much historical relation between the two of them. Although, I don't know, maybe Salazar wanted to have his own Christ in Lisbon. He was jealous, maybe. The real reasons, I don't know. А в какие года события вот эти с этим человеком развивались, Константин? Который в Бразилию уехал. This was after this monument was started in the 1950s. В общем, в 50-х. А, 50-х. But only finished in the 1960s, I think. В общем, в 60-х годах закончились. А этот мост, вот этот Сан-Францисковский, это... Yeah, the Golden Gate. Yeah, it's a very similar project. They are almost the same, the bridges. There's only a difference of 8 meters distance from the bridge to the water. The Golden Gate Bridge is 8 meters higher. Тот, который в Сан-Франциско, выше от воды на 8 метров. На 8 метров, ага. Так одинаково, да? And it's earthquake proof. Yeah? Это противоземлетрясенные. Ага. It's the safest place to be in Lisbon. On the bridge. Is on the bridge. Or under. Because it will shake but not break. Поэтому если будет... But is it often that happens earthquake? No, since 1755 there was not another one strong. Sometimes a little bit shake, but very little. But it's supposed to be another big one soon, because earthquakes in this region are every 250 years. Another one. And 1755, 2000, 250 years. В общем, что скоро должно быть землетрясение большое, тут, потому что обычно каждые 200 лет тут большое землетрясение, а сейчас уже прошло 250, так что он говорит... На 50 лет затянулось, да? So anytime it will happen. To California. Well, but in California you have also. Мы соскочим с тобой в Калифорнию. Уедем, да. В Рио-де-Жанейро, как этот с деньгами уехал, так же и мы. Друзья, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся с Луишем в Лиссабоне, Португалии.